Nadok. So there was nothing to even discuss about the cost of living there because things were deteriorating every day. By the time we were leaving that place, 70,000 Kenyans had been sacked from their employment. 6,000 investors had left the stock exchange. Multiple companies had closed offices and left this town. Fuel had continued to increase. The cost of ID and cost of being born had gone up in this country. Yani hapa ndio dunia ya kipekee. Ukizaa unalipishwa kodi na serikali. So, in short, and what I saw from Nadok, and I know we'll discuss more when we get the leadership of Raila, I saw a team that is clueless and a team that has no capacity at all to help us as a country. And from the dismissive manner William talked about when he was in church. Na sijui kwa nini ya kanisa Mount Kenya. Na unajua inafika pali hata watu wanakasirika. Yeye ametuharibia hata makanisa. We have no faith in churches like we used to be before he started coming to our churches. He'd rather stop. Now if you want to know that they do not have an idea of how to manage this country, they are always seeing the shadow of Uhuru. Kila wakiwa na shida ni Uhuru. Kila wakiwa na shida ni Uhuru. Na tunasema hivi, sisi wote. Na sisi tumechoka na Uhuru kuraumiwa. Yes. Haro? Yes. Tumechoka na Uhuru kuraumiwa. Wao ndio wako kwa ofisi watatue shida za Wakenya. Na kama wameshindwa, tuweke IBC pale, tuweke commissioners, wapangiwe waende mapema nyumbani. If you want to know that they do not know where they are going, what are they doing about the scandals? Anaitwa Margaret Nyakango, the controller of budget, alisema mambo ya budgeted corruption. Budgeted corruption. There is no way you can deal with the cost of living if you are budgeting for corruption. You cannot deal with the cost of living with the oil scandal, cooking oil scandal. You cannot deal with the cost of living with the oil scandal ambazo hii mambo ya petroli, the fuel scandals that are there, 17 billion plus. You cannot deal with the cost of living with the rice and maize scandal ambayo tumeambiwa sasa imetokea pia. And you cannot deal with the cost of living with the fertilizer scandal. You cannot deal with the cost of living with the loans scandal ambazo tuko nazo. Wanasema na wakopi na wanaokota pesa mpaka na miguu kila wakitembea huko. Now within a year we are heading to do almost 4 trillion shillings. The total amount of money that was borrowed by Uhuru during his time. Na kado na ile. At least Uhuru alikuwa naenda anachukua loans, tunaona expressway. Nachukua loans, tunaona maji madams zinajengwa. Tunachukua loans, tunaona mabarabara yanajengwa. Tunachukua loans, tunasikia kuna rida mama. Kuna kazi mitaani. Kazi kwa vijana. Watoto wanaenda shule na wafukusi kwa sababu ya karo. 100% transition was there. We knew the capitation was being paid to schools. Siku hii, leo hii, mtu anatembea tu, tunamuona Sunday, kanisa, Mount Kenya. Help ya watoto, hakuna. You know, crisis, we are in a crisis and I know Raila will lead us tomorrow in thinking through as Azimio. As Azimio, we are together on this issue. You may hear people saying, but we are together, that kwamba yale ambayo yanawahusu wa Kenya hayakujadiliwa. Now if you want to sum it all, listen to what D said. Day, anaitwa D, alisema kwamba namna gani? Yeye hataki mambo ya uongo na corruption. Yeye hataki, alisema mambo ile yao ya matatu. Sema mambo ya corruption, hataki kuwa ndani yake. Hataki mambo ya uongo na hataki watu wanaenda wakitapika kwa sababu ya kuiba pesa ya serikali. That it was enough to tell us what is happening inside KK. There is no way you would deal with the cost of living kama kazi yako ni kuiba
wabunge na kuwalipa wapitishe finance bill ambayo Wakenya waliikataa. La mwisho ni kwamba Mount Kenya hakuna Mogeki. When we come together as people from Mount Kenya, you will be very naive. In fact, let me use a very difficult word. I will not use it. But you will be very naive to think that you are going to call us Mogeki. Sasa hawa ni Mogeki. Watatuita tu hivyo. Kwa sababu wengine wako hapa, hawa ni watoto wa wale walikuwa wanasema mama wakisema ati Mogeki imeamshwa Mount Kenya. Ama unafikiria hawa sio mama zenyu? Some of those are old ladies, 60, 70 years plus. So many of these people here are their children. Hawa sasa ni Mogeki. Hiyo ujinga tuliachana naye wakati ya Moi. Tusiletewe wakati. We have no Mogeki in Mount Kenya. We will gather together. We will discuss at whatever forum, because the people hardest hit economically. Zile biashara nyingi, wale watu ambao wamepoteza nafasi ya kazi wengi zaidi wametoka Mount Kenya. Roiro hapa. Mtu Muhindi alikuwa anatengeneza kampuni ya kutengeneza nywele, na asubuhi moja amekuja na kifuri amefunga 4,000 people unemployed. Kwa sababu gani? KRA. They have been unleashed to us like wild animals, and they are really causing havoc in Mount Kenya. Azimio tuko pamoja, and we will not abandon the people. We will talk, and we will be there on behalf of the people, with or without NADICO. Asanteni sana.